பாடம் நீ ஒரு புது ஹீரோயின் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்க இண்டஸ்ட்ரி. இப்படி பாலோ ஆக்ஷன் 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 மூவி வந்து சம ப்ரொஃபஷனலாக இருந்துச்சு. பார்த்தோம்னா I just realized it was the first time you're doing it, so very good. Did we all have fun? I don't think I can hear. Did we all have fun? இதை வந்து ரொம்ப ஒரு சாலிடாக அப்படி சாதாரணமாக பண்ணியிருக்காங்க. சின்ன சின்ன சீன்ஸாக இருக்கும். You know, about 2 years to make a 40-minute film. Well, a preview or whatever. Your movie has been perfect, and we are here to support you. இந்த film பொறுத்த வரைக்கும் it is like any other mainstream film. Everything is really standing out for you, and congrats you and your team. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகும், கண்ணுக்கு விருந்தாகும், மனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக கொடுத்தது. நான் வந்து பேங்க் ரேஸ் Going to start a political party. When Rahul told me about the Catherine character, அவர் சொன்னாலே இந்த கேரக்டர் வந்து படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகும், பட் இட் ஹேஸ் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் எமோஷன்ஸ். நான் வந்து சொன்னேன் டைம் அண்ட் டெக்னிக் தம்பி டசன்ட் வெயிட் ஃபார் நன், ஸோ தயவு செஞ்சு படத்தை முடி. When this happened, I pounced on it. It was the best opportunity that I thought. It was worth the 90-mile drive every weekend. And I did that for so many weekends, and it was lovely. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த விஷுவல் இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த லிமிட்டேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்குள்ள அச்சீவ் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு டிரைவும் ஸ்டாண்டர்டும் செட் பண்ணது சூப்பராக. அந்த கிளாக் எடுத்து இப்படி காட்டணும், இங்கே காட்டணும், அப்படியே ஷார்ட்லி இங்கே வரணும், இங்கே வந்துருச்சுன்னா எடுக்க மாட்டோம், இங்கே வந்ததுன்னா எடுக்க மாட்டோம். ஸோ யூ வாஸ் வெரி மெட்டிகுலஸ். In the cine industry, they call humor is the most difficult and serious thing. I want to try that as my first film. The screenplay, the cast, and the background music was really amazing. I would like to congratulate the team, and more so the B என்னதுன்னு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய த்ரில்லிங்காக இருந்தது இது பண்ணது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு. But it was a fun movie. I would request all of you to watch that. வசனம்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருந்தது. எஸ்பெஷலி ஆணி இருக்கிற இடத்துல பலூன்லாம் இருந்தால் எப்படி அது ஒரு மைண்ட் எப்படி இருக்கும். It's a very entertaining movie, a very entertaining plot line, and I'm looking forward to it. The next sequel. பயங்கர ட்விஸ்ட்டு. அது ஆக்சுவலாக ஒரு பயங்கர தியேட்ரிக்கல் சீன் மாதிரி இருந்தது. சினிமாட்டோகிராஃபி வாஸ் எக்ஸலண்ட். எஸ்பெஷலி இந்த நைட்டில் ஷூட் பண்ணணுன்னு எடுத்த அந்த போல்ட் மூவ் ஃபார் அ ஷார்ட் ஃபிலிம் வாஸ் ரியலி குட். ஏன்னா இந்த லைட்டிங் பிரச்சனை இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும், பட் ரொம்ப நல்லா சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருந்தாங்க. எக்ஸலண்ட் லைட்டிங். ஃபுல் ஃபீச்சர் ஃபிலிம்க்கு எடுத்த ஒரு சாயல் இருந்துச்சு. I think he is on the right path. I think he should proceed. The toughest job to take. They really pulled it off. ஒரு யாருமே அந்த இதில் தேவையில்லாமல் சிரிக்காமல் செய்யாமல் ரொம்ப அழகாக நீட்டாக ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணியிருந்தாங்க. I really like that. Rahul Cinematic Universe.